mko watatu. Nikawa kwa mtu nimechukua mbili ya kitaka. Haya, so Leon, wewe ndio unasoma yako na unasoma nyuma. Hapo ama The front and then the back. Soma the front ni inside ingine. Human activities. Just on it. This is where it all begins. so in front. Human activities. This is where it all begins. Melting sea ice. Sea ice melting does not make the sea level rise. Just a melting ice cube does not make a river swell. Sea level rise. Since 1900, since sea level has risen by 20 centimeters, this is caused by the thermal expansion of ocean waters and the melting of glaciers and ice sheets. Rising temperature. The average air temperature on the surface of the earth has increased by more than 2 degrees Celsius since 1900. Future emission scenarios predict that this increase will be between 1 to 2 degrees Celsius and 5 degrees Celsius by 2100. During the last ice age, 20,000 years ago, the average temperature was only 5 degrees Celsius, rather today it will be up to 10,000 years. Additional greenhouse effect. The greenhouse effect is a natural phenomenon, and incidentally, the first natural GHG is water vapor. Without the greenhouse effect, the planet will be 33 degrees Celsius colder. But carbon dioxide and other GHGs related to human activities amplify the greenhouse effect, which warms up the climate. Carbon emission. Carbon or carbon dioxide is the main anthropogenic produced by human activities. Greenhouse gas. These emissions come from the use of fossil fuels and from deforestation. Fossil fuels are coal, oil, and natural gas. They are used mainly in buildings, transportation, and industry. They emit carbon dioxide and burn. Okay. Kila mtu amesoma. Yes. Tumepata majina ya hizo. I think we have discussed part of this. Sisi kitu tumediscuss tukididia hapa greenhouse gases, tulidiscuss hizo similar zilio. Now we are not supposed to cover it in cause and effect. How what comes after what comes first, what comes next. Now and you discuss what comes first, what comes next. If you feel like human activities come first, then human activities cause melting of sea ice, then melting of sea ice cause this. Just standard the way you feel like it should go, and please discuss. Msiwache nyuma na point yako ndio kuna point hapa anajua number 1. Ndio pia ongea. For example, analyze that. Sina
Hii wanaona making ice hii shamba isimame hii inakomaa kusodi sasa. So hii inapakwa temperature ina milk ina rice. Then ikishapanda ice na milk, ice ikishamelt si level ina rice. Naelewa. Sasa tunaanza Your activities in the wakati sina yani hizo magari hapa kuna mistake kidogo. Tumesema 19C hapo wamesema C ice melting does not make the sea rise. So just just the melting of sea does not make a glass. So tumesema driving the air temperature is increased by 1.2 degrees Celsius since 19,000. Future engines in highest predict that this increase will be 5 degrees Celsius or 5 degrees during the last ice age. The average of air temperatures lower than today and warming up to 10,000 years. so hii na so Isaac kwani ina rise the temperature ina mito Na rise shamba naona maybe sio sasa inataka hakuna baridi ndio tunakuja sio temperature increase. Yeah, when I was in 1900, Singapore has been for this is caused by the annual expansion of generators of the melting of India and ice. So, now, this is what I live in. sea level is raised. That's not me. They were like, so Labda iko hivi. Unajua hata namna business about natural gauge whatever without the kuna kilos kikubwa ndo Japanese unajua greenhouse unajua greenhouse ni hiyo climate ina change sana Unajua inakuwa warm sana so unaona greenhouse Warm out. ndio ya temperature hivi na warm temperature unaona hizi hivi ndio zitakuwa soko la greenhouse hizi unaona hii mawingu zinakuwa But none of since but hii ina cause unajua sea level ina rise. Sea level is rise na rising of temperature kwa sea level. Sasa ni swali Down expansion. swali ni temperature kiasi inapanda Ndio. hizi fossil fuels hizi unaona kuongezeka kama ukiemishwa kwa
juu ya atmosphere, hata sema atmosphere ndio inakuwa hizi greenhouse effect hizi. Sasa ndio greenhouse effect ndio inakuwa sasa warm sana, kwa ina rise the temperature, and the temperature ina rise the what? Sea level, then sea level. but temperature sasa ina rise hadi sea level. Temperature ikirise. This is caused by the thermal expansion of ocean water and the melting of glaciers. Ndio sasa hapa mnakaa kwa hivi. Hii mbele tunaona ikiwa hapa tu tumeambiwa melting of glaciers and ice sheets. Hapa ni melting of Melting. Does not make the but mbona sasa tunasema Labda ni temperature. Cut square zitakuwa side by side, si lazima ikuwe chini juu, unaweka side by side. Unaweka pia side by side. One thing can cause two things, so like can moja hivi inaweza kuwa na hii na hii. Ndio maana Because when greenhouse sasa inaweza cause kuwe na rising temperature kwenye inaweza kosa hata hii inaweza kaa hivi according to me the new theory hivyo kuwe na emission carbon emission. Then hii inaweza cause mbili greenhouse hii inaweza melt ice juu hii si joto inaweza melt ice na bado i cause hii rise hivi. the problem is alafu hii temperature inaleta hiyo labda ndio mimi. alafu hii Nani kwa niko katikati? Mimi. Hapana, hii haiwezi kuwa na hii haiwezi kuwa na hii juu nikisema hii haiwezi hata si ile kwanza mimi nasema Hilo na Unaweza sema mimi kama ni hizi sasa haiwezi cause temperatures rise. wewe ni imani kweli ya. Melting ice haiwezi cause temperatures rise. Maana hizi ni kwa na human activity. But if the rising temperatures inaweza cause hata melt ku ice na melt hii inakuwa gani inaweza kaa hivyo, si tumeambiwa hii moja inaweza cause mbili. Temperatures zikirise, si kutakuwa na jua sana, si ice Muimadi tu kama hii amount hii. Sio. Sasa si bwana ile inaitwa snow. Na hiyo snow current ya kuna snow. So inamaanisha si kama ilikuwa imemitiwa then ikaffect the drinking water. So inamaanisha hii iko hapo. Rising of the temperature iko hapo. Then it melt ice. It melt ice. Sio? Kama hii amount ingine si hakuna sasa. Hiyo iko hivi. Then hii ya sea level. kitu wewe ukisema
Yeka hapo alafu utoe. Obviously, Unajua the kuna issue. Hii kimelt, ice kimelt, obviously, level. Tunaweka hizi So, mbili hii hivi. iko juu na iko tunaweka hizi mbili hivi juu. Hii inafanya kazi mbili. Hii inaweza hii imelt. Sasa hapa kwa drive Lakini hiyo according to tunasema inafanya kazi, inaweza kufanya kazi mbili. Kwani unaweka pale hivyo sio? Tunaweka tu chini yake. Ukiwa kina. Unaona? Mmeagree ni wacha? iko sawa. Yeah, mmeagree. Very good. To explain here, that's how one thing is. You agree? To explain here, please. Okay, human activities and cause fossil fuel. After that, causes carbon emission. Then the carbon brings the additional general greenhouse effects. After that, the greenhouse causes rising temperatures, which causes melting of sea level and sea rise. Okay, sawa. Kuna words zimekuwa introduced hapa, additional greenhouse effects. Umeelewa? We already have the greenhouse effect. So kama kuna additional, because human activities of course is not tunahitaji fossil fuel. So tukienda kutafuta fossil fuel ni coal, ni hizo zote tuna emit carbon. Hiyo ndio mambo mmepata. So kweli mmepata. It is like that. Hizo zingine ziko next to each other. Umeagree? Umeagree hivyo? So we introduce level 2. Another thing, kulikuwa na glaciers na sea ice. Nani anajua difference? Glaciers na sea ice or icebergs. Glaciers ni mountains. The mountains. Sea ice ni za Antarctica. Yes, glaciers are found on land. Hizi ni zile sasa tunapata juu ya mountain. Hakuna river, hakuna nini, but ice just formed there now. And then iceberg is a sea ice ziko ndani ya maji, si ndio? And of course with rising temperatures sea ice ina melt and also sea level ina rise because water ina expand. Ni sawa? Level 1 uko sawa? Sasa uko sawa? Haya, sasa level 2 basi. Sasa mnaweza disarrange. Remember? It's still the final review. Wacha tu hivyo, mnaweza kutoanisha bado. Tu ziko mingi, still plan cost. Kuna ingine hapa mtatusomea. Tumeongeza. Nani anaanza na this? Okay. Transportation. The transportation sector is highly dependent on oil. It accounts for 15% of greenhouse gas emissions. Building usage. The building sector, in brackets, housing and commercial use, uses fossil fuels and electricity. It accounts for 20% of greenhouse gases emissions. Carbon sinks. How the carbon we emit every year and so a carbon sinks. Negative water by seeing water by vegetation by photosynthesis. Negative water by the oceans, the remaining houses in the atmosphere. ocean acidification. When carbon dissolves into the ocean, it turns into acid ions. This makes the ocean more acidic and the pH drops. Volume of oceans. The ocean and all the seas absorb most of the liquid to the additional greenhouse effect. Therefore, the water in the ocean and the seas become warm. And when water is warm, it expands. Concentration of carbon. About half of carbon emission are captured by natural carbon sinks. The other half remains in the atmosphere. The concentration of carbon in the air has increased
415 ppm parts per million over the past 150 years. This is higher than any point over the last 3 million years. Industry. Industry uses fossil fuels and electricity, which account for 40% of greenhouse gas emission. And give it. Agriculture. Agriculture does not emit much carbon, but does emit large quantities of methane from into bracket from cattle and rice paddy. Ngojeni kwanza waweze kusoma. Unawisoma ya mwisho. Sijamaliza. Okay, sawa. Agriculture does not emit much carbon, but does emit large quantities of methane in bracket from cattle and rice paddies. And nutrients oxide in bracket from fertilizers. In our agriculture account, 45% of GCGs. Hizo ni greenhouse gases tu. Greenhouse gases greenhouse gases if we induced deforestation. Deforestation is defined as cutting down or burning trees beyond the ability of the forest to restore itself. 80% of deforestation is driven by agricultural expansion. Okay. Other GH, greenhouse gases. Carbon is not the only greenhouse gas. Among others are methane and nitrous oxide, both which mainly come from agricultural activities. Okay. Haya. Kwa ile tuzipange sasa, mnaweza pangua hizi. Mseme. They're all part of the same thing, conversation. So, mnazisongesha kando. What we can do is make it a human activities. Inakosiwa na fossil, you just like unaeka side by side, mweke katikati hivi so that we go just one minute. Simwana hivi kama hii mafuzi la inapeleka kwa industry, so kitu ni human activity yake. Hii tu za hii industry. Number 2, humans are important. Tuna mind fossil fuel kwanza. Uwezi fossil fuel kama industry. Industry sasa utaangalia kwa industry. Niulize human activities, unajua si lazima ikuwe fossil hizo. Unaweza tengeneza vitu zile za gani? Industries kuna vitu kama fossil oil. Si unajua fossil oil ni ile ni yenye iko sawa. Then inapeleka kwa industry kama refinery. Unaenda kuuliza Kwanza ni hivi, unaona hii ni cost yote na human activity. So human activity itasupport this because humans need industry kumani. Washa mind na sisi. Wanaenda kupania watu influence kama wana industry. Industry uses fossil fuels. Simona, use fossil fuels and electricity. It accounts for 40% of greenhouse gas emissions. Inamaanisha kama hii fossil fuel tunamai tunapeleka kwa industry, then hiyo industry inaemit carbon, so ni 40%, sindio? Ina make sense because yani kama refineries in industry, because fuel ile tunamai tu chini kwa mgama. Sasa inapeleka kwa industry, baada wa refine, sindio? So inakuja inakuwa 40%, sindio? Iko hivi. Then kuna nyingine tena transportation. Transportation usafiri. Yeah, but inakuwa 15%, ndio. Inakuwa emission ya greenhouse. 15%. So, Kuna nyingine hapo.
kuna hii. na mkiongea Yeah, next. na Unakuwa unaongea. Building use. Nafaa Building kuexplainiwa. sector housing and commercial uses fossil fuels and electricity accounts for 20% of greenhouse gas emissions. So, and commercial uses, hii ya transport, kwa pamoja. honestly see me for example hizi 20% Ndio, Zote zina emit. Yeah. Hapana, hii for sure. Hizi zote zina emit. Yeah. Because in a way, I mean, ni carbon. Sio explain sio bado ni Zinakuja hewa. kwani application si human activities mbona kama freelance si agriculture ni human activity Hii inainua hali ya kikata. Hiyo deforestation ni bado. deforestation haiwezi kuja Because- agriculture itanafanyika Ndio nasema mahali Is a cutting down of deforestation ni wapo hivyo. Hapana, kwani Coming of age. forest inakuwa natural. deforestation haiwezi Deforestation tutafute barabara ya transport hizi vitu ndio tumemaliza. Agricultural expansion. Na Hii sasa ndio ina expand ni sindio? Tunasema kila mtu anayechagua points hizi. basi Hata deforestation ina cause carbon Mama, emissions. ili tuongee sasa huyo aongee pointi zake zote ama Ila proper point. Ila proper point hapa. anza usiongee sasa mji Tunaongea kama mwingine Weka point alafu mimi ndio hivyo. mali Mbona? yote na sisi sasa tuseme kila mtu anafanya yake hapa sasa Umeona sasa? Si hapo mko sawa hapo, si lazima nirudi nyuma tena. Sasa mimi nataka tu niende nikiwa explain. Sumana hii transportation then building usage. Hizi zote kama kujenga barabara inataka space ndio, then kuna cutting down of trees au cars then deforestation inakuanga hapo. Why? Because building usage inataka space, transportation inataka space, even industry inataka space, then inani to deforestation, and deforestation bado na cause carbon emission. Ndio. Mengine hapo tena. Hebu mjadili hivi. ndio malizo moja Mimi nataka nione bana. kila mtu apange kali yake. apage yote akipanga mnasema hapa atakosa hapa kwa sababu mwingine hivyo hivyo Kila mtu apange yake. Ndio sasa tunagree kwa If we improve the use of transportation, cultural activities. Additional, use additional fact. Use additional pronunciation. Then what happens when you
uliona kwanza hizo vitu na kwanza shika sauti yako na pressure. Carbon emission. We haven't seen it. What causes carbon emission? Because of the carbon emission, it does not burn carbon. So, I'm going to put our vegetation there for the reduce the erosion. We really have to see so carbon emission. Concentration of carbon. Ndio mnafaa kuona hata baadaye kule Kwani hakuona. Kwani ninaona juu unajua siwezi kuwa perfect. Sasa hapo kwa perfect. Sisi wote. As mimi napanga, unaona kama ina make sense. Fanya kwa bora. Fanya hapo kwa watu. Tunafanya yote hadi Panga yake. Si mtu apige Kama ni sahi kama vile nimepanga. mambo si na mtu apande yake ni tuchange ideas tufanye sisi wote pamoja. sawa. Mimi na kwa sio zaidi. Kwa sasa ndio maana mimi kwa sasa I think for the first place niko sawa from here up to the explanation of it. Ni sio sawa. Uko sawa. Kuna kazi kama hizo kila msimu. Tujenge tukabe msitu. Ndio maana ni idea zote ndio tunashare. Unajua ina mazo hiyo ni Mbona itakuwa hivi na hivi. Human activities in a way to industrialization. Nasikia. Sio industry in a way to building and using sindio. After that, bado inarelated to transportation sindio. Kuna hizi mbili zinarelated to deforestation sindio, which leads to fossil
mining, si ndio? Sorry. Umeagree? Sijagree kwa hii. Ngoja. Sikiza. Ngoja nimalize. Hiyo ndio head to one. Hizi fossil fuel zinatoka kwa miti, si ndio? Zenye around so many years, si ndio? Si ndio? But mainly inakwanga ni from Animals and vegetation zile nadhani ikidecay after millions of years inakuja kwa Fossil fuel, si ndio? yeah. After that, the fossil fuel lead to carbon emissions. After this, Hapa nimeelewa kwa hivyo unaona social wakishafanya deforestation so kuna kama hizo mamiti zinabaki zile chabaki zishakufa zina decay after years ikisonga vinarudi na kwa fossil fuel. Zile miti zinakatwa sasa zenye haitumiki zimekatwa hapo zina decay as time goes. Unajua why am I saying that I'm not agreeing with this thing? Because in some fossil fuels are called oil and natural gas. They are used mainly in buildings, industry and transportation. Inamaanisha hii ndio cause of this thing also. We are doing human activities. Human activities. Then in about it is that You only say human activities ni gani? and I hope hii point iko sawa. And explaining point ya kwanza hivi. Ngoja. Acha ni explaining ya kwanza. Kumana. Hii siko sawa. Inasema human activities. Tuseme tu ni fossil fuels ndio. Wanasema fossil fuels are mainly used in transportation, buildings and industry. Inamaanisha hizi tatu kama zinatumia hapo, so sina nini kama transport, tuseme vehicles zina emit carbon to environment. Hiyo carbon emission kama ile building usage inakosa aje? si buildings yani Yani aje ndo nataka kujua. Building. Na huti ndio kusoma hapo kama utaelewa. Sasa nauliza building inakosa aje? what if man Buildings ina cost. Aje iko bana Tuseme tuna nini? Tuseme kama tuna mine. Hizo kwanza wewe itakuwa niko na idea hapa hizi tatu niko sure zina work hivi. tusikie kwanza soma niko na idea hapa ndio human activity fossil fuel so fossil fuel itafanya industries grow ikisha grow sikia kwanza ikisha grow watahitaji kusafirisha hizi goods transportation so transportation hawezi nambia pesa kutoka hapa aende Kisumu na pesa kukaa ndio kwa building hapo building itakosa deforestation ndio watu wakakujenga Ndio carbon emission. hapo ni wakisha juu misitu inasaidianga ile mitio ozone layer yapike fossil fuel. Sasa nakuuliza inakuja yako ndo sijaelewa. fossil fuel ni coal nini Oil hiyo yenye alafu ita increase labda ndio ambapo transportation wanahitaji kusafirisha hizi tatu ziko pamoja. Sikie, hawezi niambia tudoi hapa sasa hizi goods zitasafirishwaje? Kwani unasafirisha? Lazima Lazima ona oil inataka kusafirishwa ngaji na pipeline. hii na nini na anything difficult. Mimi nasema hizi tatu zina work hivi. Unaona wait, mimi kwa yangu ni
industry uses fossil fuels in electricity, so fossil fuels are already natural gases. So ukikuwa na industry lazima uwe na fossil fuels. So that human activity zote ziko. Ndio maana mimi nasema hivi. Sana kuuliza hizo hivi human activity. Fossil fuels. Na ndio hii ndio na causes. Sana kuuliza fossil fuels human activity. Yes. At first, see the good. So now I get to know get a once. Fossil fuels is Human activity, fossil fuels human activity ndio nini? Ni mine forces need contents. Lakini human activity ni mining ya hizi. Niulize. Tunakodi kwa self-fuel utatoa wapi? Sasa Kuna mine. human activity. Si umefanya deforestation already? Si lazima Ndio. mostly oil tunatoa kwa nini? Kwa hiyo action hiyo ndio imebaki. Huyu anakueleza imetoka wapi, ilianzia na wapi ndio Tunaongeza 10 minutes ya kudiscuss. hapa sana ndio unameko sawa. Point sawa. Sikia kwanza. Si fossil fuel itaingiza hizi vitu zote. Hizi 3 points hapa because hauwezi niambia tuseme for example Kenya tumepata earth minerals huko Kwale. Hapa pia Kwale ilikuwa village, haiko kitu yote, ilikuwa village. Hapa sasa unaona wakija kupata hizo contents ita increase building structures, ita increase transportation because goods zinafaa kusafirishwa hapa workers na miners wanafaa kukaa hiyo area because wa doing contents. Alafu industries zitaongezeka, so hapo We need to refine the yes, ambapo hizi building si building tumeongezeka, ambapo inahitaji contents za kutengeneza hizo vitu deforestation. So hapo tunaingia miti na tusaidia nini? Tukitoa hii miti, tukitoa miti kwa future mimi nimejisabini na carbon emission bado kujiingia kwa. ndio tafika hiyo point. Na mimi unajua ni hizo sasa zinakuja after hiyo. Itakuwa tukia sasa kama hii na kosi kama Hapo kwa agriculture, bwana, hapo kwa agriculture unakumbele si na ndio ilikuwa na kati Ruto anataka na Kenya si nyambe sio. Ndio tunafunga. Hapo ndio tunaingia kwa hiyo methane. Juu kuna yule anasema hiyo big foundation walikuwa na kuona vaccines zikiwe kwa hizi zetu tusikize ku ndizo methane. So unaona hii zote ziko pamoja ile ya under agriculture, kwa hiyo ni agriculture. Zote mbili. Ziko hivi. Ligo and farm. So mfano hiyo ndio hapo unamaliza mimi naanza basi. Hapa mimi naona ni kweli. Unaona transportation itabidi to deforestation. Unajua lazima kuwe na transport, lazima mkate wa hizi industry bali na soma vizuri. natural carbon, the other half of the atmosphere. This is higher than the so Easy carbon emission. concentration of carbon emission. See concentration. Ni carbon emission. Carbon or carbon dioxide is the main anthropogenic produced by human activity. So human activities are human activities peke yake si mmoja. These emissions come from the use of fossil fuels and from Deforestation. deforestation. So Inafaa human kuwa hapo. activities zote deforestation na hiyo Nafaa kuwa hapo. hapa. Umeona? It does not emit much carbon but does not emit large quantities of methane. yes itakuwa mbele ya agriculture. Si itakuwa lazima. Carbon emission iko mbele ya agriculture. Wamesema Si carbon emission kama sasa wamesema tuseme kuna shamba hilo. This is the Hiyo shamba si mambo na Tuseme kuna shamba lakini itakuja kuna carbon imetiwa pipeline. hakuna carbon. the induced deforestation. Lazima human activities kwa kwanza. Ndio tuende kwa carbon emission. Lazima human activities. Point ya mwisho hapa imesema hivi. Si ndio anza. Mimi najua agriculture ambayo inaweza kuwa mbele ya carbon. Kama wewe mwenyewe unasoma hapa sisi. Uko na 5
minutes. Hapo umesema this initiatives come from the use of fossil fuels and deforestation. Deforestation ndio hapo. Hapo umesema hii emissions zinakuja kwa hii ama kwa hii. So wanaenda tu choices that hiyo ni deforestation ama Nasema agriculture does not emit much. Quantities of methane from kettle. Greenhouse gas, if we include the even after this imitiwa agriculture ni hapo. The problem is we are misunderstanding agriculture is tuko na 3 million na imagine hiyo agriculture mwalimu anakuja lakini anaweka condition ikuje kwa kama mnaweka hii hapa lazima hii concentration of carbon hiyo ina cause warmer oceans ina cause concentration. ngoja simona because ina carbon ni gani hapo kuna kitu kimeandikwa hapo inamaanisha kama kama na check it oceans alafu shaka hapo hii itakuwa mbele ya concentration of si tusema rising temperatures inakuja na hii hapa ama rising temperature ina cause warm. ipo ni Example ya maji nikuulize hii ya kwanza silikuwa hivi silikuwa nasema rising temperatures ina hii kumbe na sea level rise hiyo warm ocean hapo. warming of ocean melting sea sea melts ikiwa motion sea ice itamelt. Rise temperature, warming of ocean, melting sea, and then so it's now. na hii sasa nikuulize hii concentration of carbon mahali wanaweka hii carbon kwa kile carbon nyingine wanasema hapana kuna nyingine kale na mwisho kabisa kuna kadi nyingine ilikuwa carbon emission hii mahali iko lazima iwe na mahali iko na mahali iko ndio vitu chini ndio tuone Naongezea 5 minutes ya mwisho. Nyamaza. Mtu agriculture na hataitwa ai. Hawezi niambie agriculture inaweza kule. Agriculture ni human activity. Yaani carbon emission inakuja tukishafanya human activity. Si basi kwa ndio ya mtu aliyekuwa hakuna ndio tunasema hivi haya niambie hapana sasa tunabadilisha tena so ni human activity au ni hata zinafanana hizi points cheki ipo Kenya hii sasa tunasema hivi na hivi na nakuja alafu ni methane eti hizi ni methane hii ni GH inakuja na addition of green other usitoe tena
Tunataka Mjitoa. Hauna agriculture hapa, kuna Hata picha soma kwani picha pia inaelezea. Ona fossil labs zinaelezea pia kwa kile kitu. kama fosi Transportation. ipe inafaa ikuwe huko juu. Sema piti ndio zina decay zikuwe fosi. Hiyo aplikati Kama unatumia picha ya sasa deforestation huku juu, sema miti ndio zina decay zikuwe fosi. ya aplikati kwa hebu tupangeni basi tuachane na agriculture kama ina tufanye hivi tuendelee. Angeongeza 5 minutes. Sasa tunakaribia kumaliza ya kuongeza. At least ndio nasema hivi. Sasa hapo ndio umeanza kumake sense. Si ndio? Hii hakuna mwenye alikuja inaweza kuja. Deforestation inakosaje agriculture? Ndio swali yangu. hivi juice mwana kama tumeweka Hiyo Umepanda shamba. Sikiza, umesema picha zinakupea point. Na ulisema picha ndio zinakupea positive. Basi mbona miti zimekuja na before? Then utafanya deforestation after usha transport. usitoe huku Utafanya deforestation after una deforest. Ni unakata miti gani? Ushapata deforestation, ushajenga ikawa ushabuild. Ni nini deforestation? deforestation inakuja aje? Niko na vitu na nyuma sasa. Unataka deforest hii deforestation pia hapa ndio kwa building kwa hizi Kana kitu ndo unajua ukikata Vitu za kitu kujenga ona ulikuwa umefanya deforestation hii. Hizo vitu za kujenga kama utaweza deforest tulituate building usaidie sasa hauna deforest ama zako zimekuja hata wewe Nikuje. tujai hivi ya mwisho Tunaendelea sasa. Afternoon. Sasa umefika. Wale umefika. Nakuulize, au kuna fulani? nadhani robots na watu nadhani sio machines Hakuna robots, it will need this one that we are taking it. Hakuna cha robots. hauna machines Sisi tutakuwa affected by climate change. mbona unaenda kuona expect kama niko hapo because ndio maana kwa nasema mtu afanye yake yake sasa hivi niko kushamaliza Akuja asha explain kimekuwa Sio, shamba. napata afike huku chini, hujafika, Nenda mwisho, hujafika. nenda mwisho leo. lakini ukifanya building usages zinakuja aje before hii deforestation Kulingana na hapo. Ukisema hai. Sawa. Maybe umekosa space kubwa like ushakuwa na industry mingi ya place za sasa building usages zinatoka wapi kwa deforestation yeah. niambie basi utafanya Mimi kulingana na vitu nimesema huku. Nimerudisha venye ulikuwa umepanga. hata tuikwe huko Maybe I'm not going to explain ama nikia mwenye anafanya. Huyu ni Anthony, yeye anapanga. Anthony. Oh, Anthony ndio hata explain Tena hapa Sijachora. sitakubali nichore hizi mali iko lazima hii ikue. ngoja sikia Bwana. Na hii juu ukimiti ikue kwa zile zile zile
hii iko hapo. Na hii si ndio ni rahisi ndio. Hii inakaa ukweli hapa. Juu nimeona building uses zina use fossil fuels. Kaya electric, sijui. Basi ingesema kuliko kupaki hizi zote, si fossil fuels, hizi zote zina use fossil fuels, singeziweka hivi. So hizi ziko under. Jukani hizi ziko under hapa. Tunaona wale zote Nasema zina fossil hii fuels. Zote ziko under deforestation. Zote zina yes, use si hiyo deforestation inakuja to carbon emission. Tuliambiwa kama ziko under Kama ziko under hii. Lakini hii iko alafu hizi ziko under hii. Then ngoja hivi. na hiyo kama hadi hapo. Hii nani ameweka hapo? Mbona nini? Haya, time, 1 minute, and 1 minute. Mamaliza nikuje. Ndio explain. Hii leo ninapika kabla watu kuna wenye wanakataa pale vegan. Wakati unasema Wakati mwingine unatatanisha unasema hapo uwezi. Hiyo wao uko sawa nayo hivi. Sasa kwa kiasi hata tusikie kama ndio tunaona tabia. Mimi na kuna forma hata tusikie. Hata tu explain yake ina flow. Ndio inakuwa Na ukiwa uko sawa. Haya kuna mtu ako sawa hivi ndio. siko sawa. Hakuna nikia tu. Ni Ni Anthony tu. Ni sawa. Haya, Anthony. Good. Mamaliza. Hani za. Tuanze sasa tupige story. Tupige story yako sasa. Ngoja. Siko hivi. Nitakuwa nikisoma tena hapo. Nasema tu from the beginning. Hii calculation ndio. Concentration of carbon. Hizi ziko under hizi. Because nasema concentration is used for building, industry and transportation. Lakini hapo hata nisome ile juzi. Sawa. Nasema carbon is not the only greenhouse gas. Among others are methane, nitrogen, oxide, and both of which mainly come from agricultural activities. Then hii nasema agriculture does not emit much more, but does emit large quantities of methane from cattle and rice products and natural oxide from fertilizers include the deforestation. So kama deforestation iko hapo, Deforestation inakuwa ni carbon. so deforestation Hizo transportation ndio ina cause deforestation according to hiyo line yako. kama nimesema hivi Kama inakuja leo. Hapo seen by agricultural expansion. sasa hii then hii so hivi
wanakuja kwa simu. Immediately. Shule hizi ziko hapo. Gari inasema carbon is not the only greenhouse gas. Inamaanisha hata iko na hii cost inasema si maybe iko include kwa emission kwa carbon. No, it's not included. The only other GHGs, What are- haiko included under carbon. No other carbon. Yeah. So hapo umefika umepata mtatanishi. Regan, take over. Deforestation. Regan, chukua, tuende. Human activity. Mhm. Hapa kuna fossil. Tuseme kwa mfika Lamu wamepata wako na minerals fulani, alafu Lamu haigrow for a couple of period of years. So the develop industries because they will need industries to refine minerals. Alafu wana industries watahitaji transportation. So ambapo hapo hawezi niambia watakaa hivyo, watatengeneza building. Sasa buildings inaleta deforestation, ndio. Sexual deforestation hapa ni kazi kitu kingine. Watahitaji kukula. Yeah. True, watu wanahitaji food. Wakihitaji kula. Hapa tuseme hiyo county na ng'ombe sana. Sasa ng'ombe zikifugwa zina produce ambapo methane ikikuwa kulete inaharibu ozone layer. Okay. Sasa kwa building usage deforestation itafanya building watahitaji raw materials za kujenzi na big apartments nini, because hata kwa ukiangalia kwa ujenzi kuna hizi miti zina support ni mafundo yakisimama hapo. Okay. So hii deforestation hapa tunakuja kwa CO2 because hakuna miti za kuzuia juu tuna breathe in oxygen alafu tunatoa carbon dioxide. Carbon dioxide. So hizo miti zina breathe in carbon dioxide zinatupea oxygen. So ambapo deforestation ikikatika tutakuwa na mingi sana. So ikikuwa hivyo CO2 emissions kuwa na accumulative CO2 emissions ita usili Itakuwa greenhouse. Ndio greenhouse. Yes. Additional juu zimeongezeka. Hakuna ile substance yenye za regulate ipungue. Si ndio? So hapa additional sasa zimekuwa mingi sana, zimekuwa mingi kabisa. So after additional greenhouse effect, it next. Na umenyamaza uko sawa? additional greenhouse effects. Here for the water in the ocean and the sea is becoming when water warmer, it expands. It is gone, it is all Conservation of carbon dioxide. Carbon 60. CO2 minimize carbon emission free. Na pia concentration of carbon. Go under carbon. The other half remains in the atmosphere. Concentration of CO2 in the air increased from 20 to 415 ppm. Over plus 150, this is higher than at any point of the last 3 million years. Concentration of CO2. CO2 is in the air, go under in.
maybe katikati hapo. Na carbon 6. So, Hapana. Right, Ili kujua umezima si level ya na hiyo hizi gosi. Mombasa enelewe yako anasema. Mombasa enelewe. hii iko sawa. Mtu wewe mkaza mea. Hii ndio inakuwa si. so niko na swali hapa. Transportation, magari mingi zinaenda Lamu zinasafirisha hizi components. Sisi tutatoka. Mwalimu ndio location itakuwa kwenye Wanga. Singekuwa Hii lazima hizo zote zinakonsiwa za kosi. au zinakuwa Kama industry itatoa. Not transportation. Kutakuwa na italipwa hii. Unaona industry zitakuwa na hiyo moja. Bado kwa hii. Hizi zitalipwa hii. Hizo size zote ziko sawa. That's mean universal, yani inaccumulate yote, si ndio? Tuseme hii hizi zote ziko sawa hadi hapa. Sawa kwa sasa endelea. So, additional greenhouse gases, si ndio? Gases ni mingi. Warming motions, kwa nini tunaweka warming motions? Have you noticed right now? Hapana. Inasema ni this one of ocean yani ina cause by additional greenhouse gas effect. So, mbona tufikirie logically, si ndio? Temperature ikipanda, tuseme Noise itawarm. hii is one cut ya bana. Hata wafikiria. Tuseme ule maji, si ndio? Unaweza toa hata shamba Unajua kitu ilikuwa ndio ina temperature ndio ina rise. Ikipanda. Wewe sema temperature Ndio maana daktari anapimanga thermometer. unaweza soma temperature ya rise. Unaweza soma temperature ya rise. Haiwezekani. Sasa nini ilikuwa sio? Nini ilikuwa sio temperature ina rise? Ni greenhouse hizo, the addition of greenhouse effects. Si kama tuseme hiyo rubiana tuseme la Ni one kwa moja utakuwa warm. Eti AC ndio ndio ukweli. Haya, sasa nikuje. Uko sawa? Leon, tuko sawa Leon? Yes, Kuna sehemu kwa temperature increase na bongo push. The average air temperature at the surface of the earth has increased by this seems to future emissions in order to predict that between this and this thing. In the last 20 years ago, the average level was very much lower than today and warming up to 10 years. so ndio kuweka wapi Iliwama sio? Mko sawa sasa hivi sasa? Haya. Wacha sasa niingilie sasa. So human activities hapa hii ya kwanza iko sawa because that's where it all begins. But which human activities are those? Agriculture, building, industry, transportation. This is the human activities zenye tuko nazo, 4 main human activities, si ndio? These human activities sababu tunazifikiria sasa, tunaanza kuuliza how will we do that? Tunafanya tunaenda kufuatilia na fossil fuel. Now it makes us look for mafuta ya kufanya everything hapa ingie. But hapa kwa agriculture, because agriculture and building ndio iko na hizi. Agriculture iko na other GHGs because the cows produce methane and everything, so iko under hapo. Building usage, tunakata forest so that we can build. Agriculture, we also clear forest, actually it's the main one, where we clear forest so that we can plant, tunahitaji food, si ndio? And then fossil fuels, alafu tuko na CO2 emissions. Once tumeanza hizi ziko tu hivi. Just remember these two because of this. But everything here leads here. So, fossil fuel leads to carbon emissions. But at the same time, tuna emit carbon, kuna carbon sink. So, carbon sink ni, please explain carbon sink. Anton. Carbon sink.
Pressure nakumbuka? Clouds in January. Ni kama miti. Like the natural, so like here naturally trees take away carbon from the air. We have the ocean in the atmosphere inachukua half, oceans inachukua quarter, photosynthesis. Through the process of photosynthesis, plants take away carbon from the air. So atuita boleta yetu na emit kuna zile zinatolewa na carbon sink. No. Yeah, you can actually put it ziko pamoja. Actually ukiona ni the same, it's just a graph. What gets out one inachukua. Si ndio? Na zikishachukua bado kuna zingine tunawaacha kwa the trees don't take away all the carbon as they supposed because ziko more. So of course there is concentration of carbon inakuwa different. The concentration of carbon, about half of carbon emissions are captured by natural carbon sinks. The other half in the atmosphere. The concentration of CO2 in the air has increased. Tunaona inaendelea tu kuincrease. So we have here concentration of CO2 inapanda, si ndio? Which leads to Addition of greenhouse effects. endelea rising temperature, summer melting of oceans, which comes first. Anthony, gani nakuja first? Rising of temperature. The rising of temperature comes first because the oceans can't get warm kama kitu ijakuwa moto. Inahitaji moto ndio tunini. Yeah, which causes melting sea ice and sea level rise. Alafu, mwisho ni ocean acidification. Now maybe some else behind that. When carbon oxide dissolves in the ocean, it turns into acid ions. This makes the oceans more acidic and the pH drops. Yeah. So this ocean acidification, si tumesema ocean is also a carbon sink. Yeah. So when ocean absorbs the carbon in the air, of course, kuna chemistry na happen. So the ocean turns from H2O to HCO3. That one is acidic, right? So hiyo inakuja tu hapa next to this one. Hapa kwa carbon sinks. Ina cause oceans to acidify because they are also absorbing all the most of the carbon that is there. Sindio? Tumesema atmosphere have oceans and water. Pressure uko sawa? So inakuja wapi? Here it connects to upper carbon sinks because carbon sinks when the ocean absorbs it inaanza ku acidify. Now it causes ocean to acidify because it's absorbing a lot of carbon. Ni sawa? So kwenda hivyo chini si tuko sawa? Yes. Unaona chini place kidogo tu mlikuwa mmekuwa haya set 3. Pressure. Glaciers. Almost all glaciers have receded and hundreds of them have already disappeared. Glaciers are important because they regulate and provide fresh water. Energy budget. This graph explains where the energy accumulated on Earth due to radiative forcing goes. It warms up the ocean, melts ice, dissipates into the ground and warms up the atmosphere. The structure of the water cycle. Hotter oceans and a hotter atmosphere lead to stronger evaporation, causing rain clouds, then rainfall. Hotter land and a hotter atmosphere also leads to stronger evaporation, this time causing the ground to dry out. Aerosols. Nothing to do with aerosol sprinkles. Aerosols are a type of global pollution that comes from the incomplete combustion of fossil fuels. They are bad for human health and they negatively contribute to radiative forcing, meaning that they have a cooling effect on the climate. Radiative forcing. Radiative forcing represent the difference in bracket caused by humans between the energy that arrives on Earth each second and the energy that is released. In the field assessment report of IPCC, it is rated at 2.3 millimeters.
WM2 is what per square meters? What per square meter? Melting ice sheets. Greenland and Antarctica are ice sheets or continental glaciers. If they were completely melt, they would cause the sea level to rise by 7 meters for Greenland and 54 meters for Antarctica. And during the last ice age, ice sheets were so much larger that the sea level was 120 meters lower than today. Okay. Alright. Sure. Vegetarian ikiisha na kosi yote. Hebu niweka hapo. Yeah. Carbon emissions pia ziko ni ya tukizipita zinatokea mgonjwa. Pia hapa imesema ni bad for human health, they negatively contribute to radiative forcing, meaning that they have a cooling effect. Ni budget. Number 3. Disruption of water cycle. Siapa maji kutoka kwa sea. Hii disruption of water cycle ishapanda hotter oceans and a hotter atmosphere leading to stronger evaporation, causing lake floods. Sasa maji kirise kutoka kwa sea ndio itaenda like interesting so hotter land and a hotter atmosphere also leads to stronger evaporation. This time causes the ground to dry out. Maji kutoka kwa sea. So sinaenda kwa imeform so si Mario maji iko sikutachwa dry. Yeah, so na kitu inakuwa sehemu hapo sea level. warming of oceans. Hapana. Sea level inarise. Kuna yengona kama nini? Ilikuwa ni Melting glaciers. Ndio. na hiyo ilishikilia ndani. In ziko alive ngoja. Radiative forces represents the difference caused by humans between the energy that runs on Earth each second and the energy that is released. The graph explains energy. The graph explains energy accumulated by
vitu worms. Sasa iko wapi ya kuoma mfumo umefanya kuoma. Sasa hii inaambia the graph explains where the energy accumulation of the worms out the ocean melts, ice dissipates into the current worms of the atmosphere. Ndio sasa hii ilikuwa ni wewe hundreds of them have headaches of their patients are important because of the ingredient to avoid pressure and food. You have put your glasses, God. Delicious. I think that is easy. Wow. Then, And for the 5 minutes remaining, hizi zilikuwa chache sana. Piga. Uko sawa? Mama umepata energy budget kupiga. mbona hivi? Yeah. And 3 minutes. Nimeitoa hii kwa hiyo. Hata hizi kwa Ndio nimesema nimetoa. Zote azimwambia hii na hii ndio inakuwa level price. hizi sasa iko ndio 2 minutes. sasa ina sio kila hisi inapanda hivi inakuwa na kategoria hii ya mali kwa kategoria gani kila hapo Radiative force represents the effects
caused by humans between the energy that arrives on Earth each second and the energy that is released. With a big assessment to power of IPCC, it is rated at 2.3 watts per meter square. Or should we go? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Weke hiyo pepa yako chini. Angalia hapo. Ndio tuchangie zaidi. Rasha. Kwa sawa. Mko sawa? Anikuje. So mpaka hapa tunaelewa mpaka hapa tulishafika. Sawa, ndio mko sawa. Haya, so after hapa ndio tunakuja kwa radiative forcing. Remember tulisema maneno ya climate kwa kama difficult terminology. Unaona, sometimes it's too rahisi. So radiative forcing represents the difference caused by humans between the energy that arrives on Earth each second. So Yes. See the energy is like here. You see this is the sun. So inatupatia energy. Some of this energy is reflected back by the atmosphere to the sun. So unaona zingine zinakuwa absorbed by the earth. Unaona the soil inaabsorb hizo, zingine inakuwa absorbed by the ocean. So this one is just define your energy. Unaona that comes from the sun. So definitely this one comes after this. Here. Radiative forcing. And then after that there is the energy budget, just as I've said. If you shall filter, some energy is taken by the ocean, others go to melting sun, now others go to soil, the others is taken. Need to be energy that comes from the sun. It's sunlight yeah, so from that we have things happening because the energy budget, the ocean absorbs some of the sun. It of course warming of oceans. Another thing that will happen is rising of temperature. That's one area because melting of ice sheets will also happen. Melting of glaciers because of this energy that is coming from the sun will also happen. And melting the sea ice. All this is equal under energy budget because similar when it's distributed, some in the ocean, some in the soil, some in the atmosphere. For atmosphere is rising temperature, warming of the ocean is that one. Sea level rise, anyways, now only pay even with my senior. Yeah, you have to sound. Oh, sorry. Sea level rise, sea level rise has risen by 20 centimeters. This is caused by the thermal expansion of ocean water and melting of sea ice. Melting of ice sheets. Melting of ice sheets. Yes. Tuweke hiyo view inaenda wapi? Because ocean in a warm. It says here, hotter oceans and hotter atmosphere. So this one is possible. Hotter ocean and hotter atmosphere lead to stronger evaporation, causing rain clouds, then rainfall. Hotter land and a hotter atmosphere also lead to a stronger evaporation, this time causing the ground to dry out. This up. So it goes here. This up. So second last set of cards. So much. Okay. River flooding. Disruption of the water cycle can both increase rainfall. More rain can lead to river flooding due to urbanization. Or if
the soil is very dry due to drought. It is worse because of many others of it. Terrestrial biodiversity. Terrestrial biodiversity. As most of plants are affected by the changes in temperature, the disruption of the water cycle. And most of plants are affected by the changes in temperature and the disruption of the water cycle. They may migrate or go to extinct or go extinct. Some may drive proliferate. Are you together? Yes. False. Is it? Is indeed not record. Marine biodiversity. Theropods and coccolithophores are at the base of ocean food chain. If they are driven to marine biodiversity. Okay. Marine biodiversity. Marine biodiversity. Theropods and coccolithophores are at the base of the ocean food chain. If they are driven to extinction, all marine biodiversity will be eaten. Warming ocean waters also threaten marine biodiversity. Drugs. The disruption of the water cycle can both increase and decrease rainfall. A lack of rain can cause drought. Droughts are likely to become more frequent in the future. Theropods and Coccolithophores. These are true. Theropods are the type of zooplankton, and Coccolithophores a type of phytoplankton. These organisms have calcareous shells. Calcareous shells. Ni sawa, tutakubali hiyo sana. Classification difficulties. When the pH drops, it becomes harder for livestock to farm, especially calcareous shells. Marine submersion. Cyclones and other extreme weather events bring strong winds and low pressure conditions. A 1 hectopascal drop in the atmospheric pressure causes 1 centimeter sea level rise. Therefore, they can cause marine submersions, coastal flooding, on top of the sea level rise already caused by global warming. Cyclones draw their energy from warm water at the surface of the ocean. Then they are getting stronger because of global warming. Okay. Kuna 15 minutes please. Hiyo tunamaliza haya. Malize. Nataka kwa expandiwe. Understand again the explanation. Then when I understand marine submersion. Yeah, there's to be biodiversity. Animals and plants are affected by the changes in temperature and the destruction of the water cycle. They may migrate or go extinct. Some may thrive as prolific. Sasa kama iko under hii naweka hivi because even this is under hii. Disruption of the water cycle can go increase and decrease. Kuna haja tuchukue muda mingi. Kwa hapo sio. Na cyclones nasema. Vika niko. See,
street. And they are giving us drawing color. The cyclones iko under wapi? Kama haiko kwa disruptor na water tunafaa iko vision iko. Cyclone bani iko under warming of ocean. Warm water and the surface they should be ready Global warming. Mwisomesha tu tatu. water at the surface of the ocean. Ndio. Iko hapo. So hii ilikuwa under hapa hivi. Iko under hiyo. Na hii bado iko under hii. Then draw for iko under hiyo. Then draw iko under. Draw iko under. Iko under disruption of water Iko hapo cycle. bado. Hii water cycle kuonyesha mvua. Wanyama wangeachwa hivyo. Under Iko hapo. hii iko hapa hivi. Inaweza kuwa bwana wewe wadai hapa. River flooding in the first drought. Ndio inasema hivi. Inasema hivi more rain can lead to river flooding. If the soil is very dry due to drought, it is worse because the rainwater runs off it. You know, like go under the cycle of water drain. Hii inajaribu tena kwa hapo ndio. Wow. And other extreme. The robots and Coco, Lito, was at the base of the ocean in the marine world. Iko chini ya hii. Kama juu yake. Wanyama. Ndio. Kwa maji. Hawa wanyama kwa maji. Nitazirudisha ni kitu tunaweza. Ngoja hiyo ndio nataka replace. Ni wa mada ndio. Sema from mada. Marine definition. Why do not look at me? See the pictures, you know, pizza ball. I didn't see that explain. Cyclone inasema ni because by warming of ocean. Itaonekana hivyo imefadi. Hapana. Iko hapo. Na hivyo diversity silikuongezeka kwa places zenye ziko na maji. Ama Singapore, marine submission. ina hiyo Marine submission iko hapo. sorry. Then hii iko na hii. Na hivyo Hivi iko hapo.
E. We. Sema instruction of work. Kwa hiyo 29 ndio ni ya mwisho. Implementation. Classification. Hapo kwa mwisho. Na? Nikuje. Sawa. Ian, explain. Mostly nimeweka juisi zenye nimeleta. So mnasema huko juu nyinyi mko sawa, mtaki kuharibu form huko juu ibaki tu hivyo hivyo. So nianze na pick marine biodiversity. Haya. Pteropods and coccolithophores are at the base of the ocean food chain. If they are driven to extinction, all marine biodiversity will be threatened. Warming oceans waters also threaten the marine biodiversity. So mbona iko hapa and not here? Because warming of oceans wameandika hapa also threaten marine biodiversity, right? So inafaa ikuwe hapa. Remember, biodiversity. Did we discuss what biodiversity is? Did we discuss? We discussed. Where? Leon, my friend. Biodiversity ni nini? Na huku ukirika? Huku kwa? Ala, hawezi kukua. Marine biodiversity. No, just a term of biodiversity. Not really a different. Pressure kukua. Ujai kwa sami nini? Like maji na span. No. Biodiversity. Like yani Tuseme kitu imekuja ni like tuseme about science. Imekuja from different sciences. Okay, almost there. Nimesema biodiversity is made of two words. Bio inamaanisha nini Leon? Nice. Bio inamaanisha life. And then there is the diversity. Diversity mtu anajua inamaanisha nini? The differences that we have. Like unaona tuseme for example like humans. Humans we are generally for humans. But for humans kuna Africans, kuna Asians, kuna Indians, kuna Caucasian, kuna Americans, kuna Caucasians. Those are the white people. Now all these people are all from density wote ni humans but tuko different. Unaona wanaje nakaa hivi, pengine ni warefu, pengine ni wa black, pengine ni wa white, pengine wako na others, sio? Same to fish. Fish kuna tilapia. Anyways. What do you mean? Shark, yes, all these are fish, but because they go in different like species, so tunasema human beings tuko na a lot of biodiversity. Now, hiyo ndio kitu yenye you cannot find in other planets. One thing can have different like species. Now, ndio ni sawa. So kwa marine biodiversity, tunasema sasa kuna marine biodiversity na extinct because of warming oceans. Fish cannot live in a warmer ocean. Tunaona. Lakini ni kama tu fish ya coast hizi ishi Victoria. So unajua there are two kinds of water. So now, so when the ocean is becoming warmer, of course, there will be loss of marine biodiversity. So now the ocean is becoming warmer because of
the atmosphere and the climate change. So this one goes there. You can go to some. Warming of oceans in a coast here. Next. Zingine zilikuwa sawa. River flooding, drought, marine submersion. What's the difference between river flooding and marine submersion? Zote ni flooding. Si mnaona zote ni flooding ziko na maji. Kama tunatumia kitu naenda nasema difference. Marine submersion. Then kama place kuna nyumba mingi zikiwa Hapa ndani. Kama hiyo tulikuwa na Nairobi juzi ilikuwa marine submersion. Rita? Ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Kushua pressure. Kuna difference. Marine submersion, these ones are usually in coastal areas. Sasa utapata ile ocean ime-expand, ikameza manyumba and everything. Now, river flooding is just easy river flood. Now places that hatuna beach, hatuna nini. So marine submersion usually happens in beach. Uko kwa beach, utapata ocean ime-expand, ikakula a family or a home or something like that. So, so if you go make a big seconds, it was yeah. so zote zinapata Disruption na cyclones, unaona hii. Haya. Calcification difficulties. Sasa hii calcification difficulties, tunarudi hapa juu. Most of our oxygen, look at the where it comes from. oxygen. Yes, and we breathe. See where it my Bible see. Where does the oxygen come from? From it. But most of it, where does it come from? Amazon forest 75%. Si wa forest na wamesema si apart from miti. Where does our oxygen come from? Atmosphere. No, atmosphere inatoa wapi oxygen? Huh? The ocean. Very, very true. More 70% of the oxygen on Earth comes from the ocean. And because mkiangalia kwa ocean, sisi zinakwanga na tumiti kwa ndani kuna SpongeBob SquarePants. Sipo mnaonanga venye hiyo town yao inakaa kuna tumiti kuna nini. Yeah, so hizo tumiti zinatengenezwa na calcium. Unaona? And zinaitwa coral reefs. Unaona? So there's some algae that inajiplantingi kwa hizo coral reefs. So hizo algae ndio zina produce majority of the oxygen on Earth. So without these algae, of course, hatuna oxygen and human life itapunguka, tutakufa. You need oxygen. Ama tutaanza kubuy wale ninaweza afford kubuy usiku. Have you ever bought oxygen in hospital? You don't want to know. It bore ni pesa mingi sana. Now, so these calcification difficulties because the ocean is acidified. Now, ina cause pH ya maji. Si unajua pH reaction inakuwa carbonic water. Now, ikiwa carbonic water, this calcium cannot come to your bones. Actually, our bones are also made of calcium. Now, so because ukiweka acid hapo hivyo zinaanza kukorrode, zinaanza kukua weak. Now, so it causes the ocean acidification difficulties, causes even the coral reef kujitengeneza now. So we cannot have algae. So this one comes from this one. This one is the cause of this one. Pteropods are cocolithophods. Hao ni watu wanaodania maji. Sio? Yes, they have calcareous shells pia. You know how watakuwa affected by ocean acidification because how pia si once the shells zimeanza kukulwa, they can't grow. Yeah, survive. So hata marine biodiversity pia inakuwa affected pia hapa. There's also that too. Inakuwa affected about this. So we can put the marine biodiversity here to have. Lisa, last set of cards.
wildfires. 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 Wind. See you? Wind. Wild. That's wild animals. Wild. Wild. Yeah, that's wild. Wildfires. Forest fires sometimes spread more easily during droughts and heat waves. They emit carbon in the same way as deforestation. Heat waves. As temperature rises, heat waves become stronger and more frequent. Famines can be caused by low agricultural needs and the loss of marine biodiversity. Climate refugees. Imagine that you live in a place that has been miraculously spared from climate change. Several billion people may wish to share this space with you, and be sure and let it go. Armed conflicts. Shouldn't let it come to this. Decline in the agricultural yields. Food production can be affected by temperature droughts, extreme weather events, floods, and marine submersions, e.g., the Nile Delta. Human health. Hunger, new vectors of disease, heat waves, and armed conflicts can have negative effects on human health. Freshwater resources are affected by changes in rainfall and by the melting of glaciers that regulate the flow of rivers. Permafrost. Permafrost is permanently frozen ground. It is starting to thaw, releasing into the atmosphere previously locked in methane and carbon from decomposed biomass. This creates a positive feedback loop, just like forest fires and albedo changes due to melting sea ice. Thermohaline circulation. Thermohaline circulation could weaken in response to freshwater input from Greenland's melting ice sheet. This could disrupt the water cycle even more and reduce the ocean's capacity to absorb carbon and heat. Vectors of disease. Some animals carry diseases. Global warming causes them to migrate, possibly reaching human populations that have no immunity against these diseases. Okay. Ni sawa, mpange 10 minutes tumalize. Mpange kila mtu aseme aone yake inaenda wapi, jaribu kuweka yake kadi yake inaenda. Marine biodiversity. Iko hapa. Then Declining yields mazao inapunguka. So very less farming. Lower agricultural needs breaks in Kanja. By the loss of marine biodiversity. So you are saying hii inaleta drought. Mko sawa na hizo sababu akinifikiria yeah, asikia kwa Hiyo sema hii inaleta human health. Hunger, vectors of disease, food waves, and armed conflicts can have a negative effect on human health. Human hunger, kwa drought. human
Tunaweza hamisha kama. You can. I'm going to be on the car. Marina University. Sasa ikiingia kwa mtandao Kama kuna drop, kama kuna drop, si chakula ilikuwa. So, yeah, you are the growth. we should let it down. Food production can be affected Yeah, by but when you- extreme weather, marine submission, farming can be caused by low agricultural areas, marine biodiversity. See, never go because Permafrost is permanent shift in temperature, starting to stop, releasing into the atmosphere, reversing or change in carbon dioxide. Decompose species apart. Hiyo ni hata greenhouse Just like forest fires and algae changes due to melting. ni hata greenhouse Frost, from inasema frost. decompose biomass kama hizo ni hizo miti na hizo Frost, ngapi hata climate change. refugee wewe umeweka hapa na hawa ndio wenye wanaokolewa kutoka kwenye kumekuwa na dan sijui atakuwa Hapana. si hapa ndio kwa na marine submission. fresh water resources Marine hiyo itakuwa affected by changes in prevention of the flow of rivers. hiyo itakuwa kwa marine submission. Unaona ukifika na marine submission si ndio watu lakini watu wengi hata ukiwa na drop si watu wanaokolea azipa kuna drop hapo. Unapeleka kwenye kwa Yaani unaweza kuolewa hapa au climate refugees. Unaweza kuolewa ukiwa place yenye kuna drop. refugee mwenye ametolewa kwenye kuna hatari ameletwa kwenye kuna Si hatari. basi unatolewa kuna hatari unatolewa kwa drop. Anaekwa kwa sasa tunasema tutakesho hapa. Inafuata kategori gani? Si drop ndio inakosa climate refugees. Yeah. Ni hata hii kwa Marekani. Hunger regulations. It can be caused by anything. Marine Watu hapa. Wildfires ndio hizo. Wildfires. Kuna sasa ngoto inatokea kwa msitu yenye iko dry, ama upewe tu wildfires. ngoto imetokea. Kama kuna drought, wire ni ile fire ni easy to spread. But kama kuna drought, right? Ama teka scenario that hii mwana hii green ukichoma moto hizi spread haraka juu bado ni but kama ni pale dry Wildfires. Sasa ndio refugees na wapi? kama refugee Kwa drop kama ni kwa marine submission. Marine submission na nyumba zile ziko kama quest zimeingia kwa maji. Sisi Sasa ndio walitolewa hapo
wanapelekwa kwa hiyo. Si sasa hizi admission ina lead to hiyo. Climate refugees. Nikaje? Nika? Haya, sawa. Sawa, hapa juu niweke gani na gani. Ndio. Na vile na vectors of diseases. Mbona mmeweka hiyo kujua? Sasa ndio nimeweka kwa nini? Migration. Eh? Migrate. Na migrate hapa juu. Regan, watu wameweka migration. Hapa juu kuna nini na migration? Some animals carry diseases. Global warming causes them to migrate. Yeah, global warming. What is global warming hapa juu? Rising temperatures ndio tunaita global warming. Kuna global warming. Rising temperature ndio hiyo. Hiyo tunaita global warming. Hakuna global warming. Ni rising temperature. Okay, iko sawa. Rising of temperatures of course zina cause animals to migrate. Ni kama mosquitoes hivi, unajua kuna places zinaweza ishi na places haziwezi ishi. So hii iko create hata rising of temperature can cause it. Kuna heat waves nani ameweka hapo? Neliweka. As temperature rises, heat waves become stronger and more frequent. Okay, this one is also under hapo hivyo vectors of diseases. Kuna kitu tena hapo juu. Permafrost. Sasa permafrost, see, you know there are places in tropical ice. Na huko pia vitu zimekufa. Unaona? Because rising temperature inakuwa, this place is beginning to thaw. Simama kuthaw kitu, keka kitu kwa fridge, alafu unaitoa unaiacha nje ndio kuthaw kitu. So zinaanza ku melt, so that inaanza kuthaw hizo ice. So of course hizo ni methane that was locked in and these things died. So zinaanza kuwa released back to the atmosphere. So this is also hata tu kwa rising temperatures tu hapo tu. But iko na different thing. Kama vectors of diseases tunaweza kuja tena tuangalie. Okay, next ikakuwa hizi hapa nilikuwa discuss droughts, river flooding, mazini nilisema freshwater sources is under disruption of water cycles are affected by changes in rainfall and the melting of glaciers. Use the melting of glaciers called E equals somewhere here. Because destruction of water sources, destruction of water of course can disrupt our fresh water sources. Ndio? Hapa kama wildfires need to drought. Yeah. Deforestation to the need human activities, human health hii iko caused under new vectors of diseases. Under vectors of diseases wako hapa. Sasa hao watakose, so kama kuna mosquitoes mahali wengi ama some animals wakuja wakae hapo wengi, si watakose, they will be a threat to our human health. Yeah, so that one is there. Decline in agricultural yields. See, disruption of water, droughts, ziko zote can cause this. Food, simnaelewa kama hakuna maji, our agricultural yields will be affected. So as we are declining in agricultural yields and all those things, watu wataanza kuprotect mashamba zao, si ndio? Kuna watu wanataka kuiba kwa mashamba za wengine na wengine watachukua magats waanze protect mashamba, they protect their water and everything. So that's where armed conflicts come in. Now, usually it gets to this, but it can get to that because with the less water, armed conflicts come here, and who comes after conflict? Kama kuna mapigano, refugees. So refugees come down here. So you see, it all starts with human activities and can end up to this. If it gets worse, tutakuwa climate refugees. Umeelewa sasa this game? Yes. Umeelewa the point of it, Rina? And the explain kwa huko tukienda chini.
The beauty about this game is ukiplay 3 times, unaweza kuwa trained to be a facilitator. Once you're a facilitator, ukienda mahali una facilitate, kuna venye wao wanalipa watu, the client just pay. So it can also be an employment side hustle yenu tu, ni sawa. So if you can actually learn, tunaweza icheza tena maybe at the end of the semester. Sawa? Sasa we sit down now that we have finished it. Yeah, nimekuwa.